of you guys, apa yang kamu buat? Okay, bila kamu ada force, I think this one most of you guys buat macam ni lah. F is equals to, kamu tahu unit dia adalah Newton kan, which is kg ms minus 2. And then from here kamu deduce dia punya ni setiap satunya apa, betul tak? Kan? Ini cara yang kamu buat lah. The main reason is because kita dah terbiasa kat sekolah kan, kita buat macam saya cakap lah, dekat sekolah kamu apply how to find the unit, but then you skip the middle part, which is how to use the dimension analysis. So here I'm not saying this is wrong, I just saying there's a proper way to solve this one. Kita buat sama. Ada cara dia yang sebenarnya. So F, what is the formula for F? MA. Newton. MA. MA. Okay. So M in terms of dimensional analysis stand for apa? Dia measure quantity apa? Mass. Yes. Mass. So mass A is acceleration, right? Acceleration. Okay. So what is the quantity for mass? It is a mass lah, M kan, yang besar. Kalau acceleration, okay, maybe saya tak sambung lagi kot, saya buat satu persatu. So this one I can write a little bit further. So this one is basically velocity divided by the displacement. Sorry, time. Okay, where velocity is basically a displacement divided by time as well. So now I have time squared. Okay. So this is the dimension analysis. So basically daripada formula, kamu represent dia in terms of formula dulu, and then baru kamu masuk dimension dia, which is M, displacement is length L, time is T squared. Okay. So this one is actually equals to M L T minus 2. So this is the proper ways lah. So from the question, so the step will be number 1, write down the formula, okay, and then you change to dimension. And then if the question want you to find unit, then only you can find the unit. Okay, tapi I understand you guys dah terbiasa pakai unit. Daripada unit kamu buat terbalik lah. Salah ke betul? Tak. Opinion. Ini just opinion. Tak betul lah. Okay, the best thing about physics is that as long as you get the answer is correct. Okay, so don't worry, kamu buat terbalik ke depan ke, serong ke, dapat jawapan confirm betul, dapat markah full mark. Dia biasa markah 2 kot, so kamu dapat 2 marks, full marks lah. Okay, the problem will arise kalau kamu tak dapat jawapan dia betul. Contohnya, kamu terlupa letak square kat sini. Okay, so sometimes physics, kalau 2 markah, satu lagi tu ada markah workings. Kita panggil markah gantian lah. So markah gantian ataupun markah konsep, basically you have to write this one ataupun you have to write this one. Kita tengoklah markah dia tu kat mana. So kalau kamu skip this part, jawapan akhir kamu salah, most likely kamu akan kehilangan 2 markah. Understand? So kalau kamu buat step yang betul, jawapan akhir salah, you still get 1 mark. Itu dia punya kelebihan lah kalau kamu buat step-step dia ni. So in a way, it's okay kalau kamu dah terbiasa pakai unit tu, as long as dapat answer should be okay. Tak ada masalah. Tapi my suggestion is that this is the actual steps lah. The dimensional analysis is actually this one. So boleh biasakan daripada sekarang. Markah ada 2 je, so don't worry too much. Jangan usah hati lah. Tapi itulah, ramai juga hilang markah 2 ni. Ada soalan? Tak ada? Okay. So, okay, lagi satu saya nak tanya kamu. Kalau kamu biar jawapan kamu dekat sini, betul ke salah?
Betul. Betul. Betul, tak ada masalah. Betul. Dia kalau yang salah, katakan kamu biarkan jawapan kamu dekat sini. Katakan kamu biar macam ni. Okey, ni jawapan dia boleh diringkaskan. Okey, ini salah lah yang buat macam ni. Kalau T dengan T tu boleh cancel out ataupun boleh gabungkan lah. So kalau macam tu salah. Contoh lain, kalau kamu buat tigakan dalam pecahan 4/8, itu kadang-kadang salah juga. Sebab 4/8 sebenarnya 0.5 kan. Kamu boleh tulis 1/2. Okey. Soalan 1 tak ada masalah. Okay, how about question number 2? C. Okay, how do you C. solve that one? Macam mana kamu selesaikan dia? Jadikan A tajuk. Lepas tu pindah-pindah. Okay, very Unit good, very good. The idea is correct. So you basically find F equals to A R V. Since the question want to find the unit of A, okay, this time is to cari unit. So A is equals to F over R V. Dia kata F is a force, radius R with a velocity V is given by, okay. So in a way, since they ask you to find the unit, maybe you can skip a little bit. Sebenarnya dari panjang lah cerita dia. Contohnya F is equals to MA. Okay, saya tunjuklah satu-satu the correct ways of doing it. So this is actually MA, still R. Velocity I can change to S over T. Agreed? This one I can write some more. Mass S square over T. Sorry. S over T square so above here you basically get the unit of kg. Okay, so sepatutnya ada dimensional analysis dulu lah, which is mass time over, sorry, itu kan time itu adalah displacement. That one is length. Time square divided by length T. Nampak confusing saya pun dah start confused. Harap-harap betul lah So mass is kg, time tu dekat bawah, so you end up with m. Yes, I got a bad feeling about this one. Macam ada salah. Kalau ada nampak saya salah, cakap saya. Tapi macam betul. So kg m minus 1, s minus 1. Betul ke tak? Betul. Okay, betul. Baik, betul. So the answer will be C. Okay, so you can see that if you try to do the dimension analysis, dia macam tambah step, betul? So that's why student ramai dia tak suka lah. Kalau dia suruh cari unit, ikutlah mana yang kamu selesa. Don't worry. Okay, which of the following pairs include a vector quantity and scalar quantity for question number 3? Azrina, what do you think? Question number 3. Jawapan dia C. Force and potential energy. Kenapa? Force tu adakah dia vector ataupun scalar? Lain kawan ada nak bantu? Force tu vector. Yes, good. Potential Lagi energy? satu potential energy tu scalar. Okay, very good. Okay, maybe kita boleh cuba tengok one by one. So question number 3, dia kasih pair.
Contohnya A tu dikata work and pressure. Okay. Yang B tu dikata power and distance. While C tu dikata force, potential energy. And D tu adalah velocity and acceleration. Okay, let's try to look one by one lah. Work, is it a scalar or vector quantity? Skala. Yes, scalar. I think sebab kamu belum belajar lagi topik-topik energi tu semua kan, so maybe kamu akan ada sedikit ingat tak ingat lah, sebab kat sekolah ingat tak ingat kan. Tapi tak apa, kita tengok ni. Pressure, Skala. okay, good. Power, Skala. okay. Distance, Skala. okay, very good. Skala. Okay, very good. So force is vector, tadi kan kamu dah cakap, potential energy is scalar, velocity is Vector. vector, acceleration is vector. Betul. Alright, very good. Tulisan saya buruk tak tapi faham kan tulisan saya? Faham sir. Okay, je sir. Pagi tadi kelas kamu penuh lah? Ha, tapi start pukul 9 lah. Okay lah. 9, 10, 11, lepas tu 11 sampai 1. Ha. Okay. Okay, question number 4. The splitting of vectors into two components is called... Pecahkan vektor kepada dua komponen dipanggil sebagai addition, division, resolution, multiplication. Mana yang agak-agaknya? Resolution. 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 Kita biasa pakai resolving of vector, tapi resolution lah kot kata kerja kot. So the answer is C. Question number 5. Which of the following products or quantities cannot be expressed in units of energy? Which one of these cannot be expressed in terms of energy? What do you guys think? Faham tak soalan dia? Okay, energy unit dia apa? What is the unit for energy? Joules. Yes, joules. Yeah. Okay, so in school you already learn about two types of energy lah, kinetic energy and potential energy. Do you guys still remember what is the formula for potential and kinetic? Ingat lagi tak formula? U sama dengan K sama dengan Syazrina. Potential energy, apa formula dia? Ingat. Shakti, can you help me with this? I just remember one formula. Okay, which one? 1 per 2 mv kuasa 2. Yes, exactly. That one is for Okay. kinetic energy. Very good. Okay. Okay, Umi Anas? Tak apa, salah tak apa, no worry. U equals to mgh. Yes, exactly. Very good. Ingat pun, saja tak nak jawab. Okay, this is the two formula lah. So kalau dia kata, apa soalan dia tadi? Which of the following products of quantities cannot be expressed in the unit of energy? So unit of energy is actually joule. Tapi joule tu sebenarnya unit dia apa? Dalam unit SI kalau kita nak tukar, joule tu SI juga. Tapi katakan kita nak tukar dalam kg ke apa kan? Maybe we can choose one. So let's say if I choose mgh tu. mgh is basically mass, acceleration, G tu gravitational acceleration and then adalah length.
Okay, height tu is length lah. So I can replace this one, I can create this one in terms of m. Oops. Okay, acceleration is ms minus, sorry, acceleration kalau kamu nak tulis dia adalah L over T square. The length is L. So basically, the unit for joule is actually kg m square s minus 2. Okay. Boleh ikut so far? Boleh. Boleh sir. Boleh, sir. Kalau kamu baca sekali lalu lah, I think you can try to guess the answer would be A. Pertama, sebab jawapan tu memang dah ada kat bawah. Lepas tu yang kedua, sebab A tu dia melibatkan potential difference dengan current. So 5A, let's say for A, it is actually unit of voltage multiplied by ampere. So it's a VA. So it's nothing to do with joule, nothing to do with mass, nothing to do with length. So the answer will be A lah. But anyway, you just go through B and C and D as well. So for B, kata force multiplied by distance move. So force kita dapat banyak kali. Force is actually MA. So it will be mass. Okay, saya tak buat lah. Buat je lah dimension. Mass, acceleration, and then length. Okay. From this step, you already can see that this one is actually equals to this one. Betul tak? So obviously the unit would be the same. So boleh lah, kita boleh letak dia sebagai joule juga. Tak masalah. The next one would be pressure multiplied by volume. Okay, do you guys still remember what is the unit for, what is the formula for pressure? Ingat tak? Ingat? F over A. Yes, very good. F over A. So F over A multiply with the volume. Okay. So you know that this one is actually mass multiply F tu F is a mass times acceleration. Okay. Multiply with volume, which is basically length to the power of 3. Length tu salah eja. Divided by area, which is length to the power of 2. So S square and L cube. So boleh potong, tinggal 1. So this one again, this look rather familiar lah. Mass, acceleration and length, which is equal to this one. So basically the final unit would be the same as well. And the last one, dia kata mass multiplied by velocity of light. Okay, so velocity of light is actually c, tapi dia still velocity. So it will be mass. Velocity is actually length divided by time. But don't forget to take the square. So you end up with kg m square s minus 2. Okay, which is basically the same unit with the joule. So in a way, it agrees lah that A is the answer. A je yang tak boleh dapat macam tu. Okay, any questions so far? Rasa.
Question number 6 tu, maybe saya boleh pilih satu kot. Kamu nak pilih mana? Dua lah, dua. Kau nak saya pilih buat yang mana? Tunjuk yang mana? Satu je macam senang je. Saya ambil frekuensi boleh? Boleh, boleh. Boleh, sir. Okay. Saya tanya sebab frekuensi. Sebab yang lain tu sama kan, repeated area tadi, length multiply by length, velocity, kita dah bincang, force dah bincang banyak kali, volume pun kita pernah bincang, frekuensi je belum. Okay, frequency, what is the formula for frequency? 1/time. Yes, so F is actually equals to 1 over period of time lah. So I can write this one as 1 over time or the dimension, so dimension F is equals to T minus 1. Okay, the unit would be S minus 1. -1. Okay, ataupun normally we will write this one as hertz. Biasa kalau dalam exam ditanya macam ni, dua-dua diterima lah. Bukan dua-dua is the correct unit, both is correct. Cuma kalau daripada dimensional analysis, directly we get the S minus 1 lah. Okay, so far any question? Tak ada. No, sir. Okay, now since kamu semua dah buat, so I want you guys sekejap lagi postkan dekat Padlet. I'm gonna pick certain names and certain question. Sekejap saya ambil dulu ni Padlet dia mana. Kamu pernah pakai Padlet tak? Pernah, sir. Nah, so I'm gonna put the link over here in the chat box. So what I want you guys to do is that you snap your picture of the solution and then just put it on the Padlet. Okay, write your name and question tu punya numbers. You guys dah ready ke belum? I guess here. Jadi, sir. Dah, sir. Ready. Okay. Okay, we are back to the question. Now it's question number 7. Siapa yang buat tadi 7 ni? Saya, sir. Okay. Siapa tadi? Sorry. Aminah. Tengok. Okay, cuba explain sikit. Aminah, cuba explain sikit. Apa yang kamu buat? Okay, saya bacakan soalan dia sekejap. Okay, so that everyone get the same idea. Okay, soalan dia kata, dia kasih universal gravitational law, F equals to gmm over r square. Okay, what are the dimension of what are the dimension and SI unit for G? Dia nak cari constant G tu. G tu constant. Okay, macam mana Aminah buat? Susun. Okay, susun. Kamu rearrange G tu in terms of apa kan? Lepas tu? Satu dimensionkan semua. Okay, very good. Yes. And then, lastly kamu dapat dimension. Okay, very good. Okay, very good. This is very nice. Exactly macam yang saya mahukan. Gitu. Kita cuba tengok one by one. Let's try to see one by one whether this one is correct or not. Okay, you know that F is equals to gmm over r square. Okay, by the way, thank you Aminah. So what your friend did is that she rearranged the G ni sebab soalan dia nak cari constant G. They rearrange the equation, so you left with F r square over m1 m2. After that, she changed to dimension. So this is the dimension part, which is very good. Sebab ramai student dia skip ni. Okay, the dimension where she wrote that
LMT minus 2 ni datang daripada force punya dimension. So kalau dah biasa buat boleh tulis lah. Kalau tak biasa, you can write F equals to MA first, and then you can solve from there. So this one stand for mass yang kat tengah ni. Lepas tu A tu is LT minus 2. Okay, correct. R is the radius, so that one is L square. So the R square. And now you have two mass, MM. Very good. So cancel out one of the M. Now you left with LT minus 2 L square M. Okay, dia ringkaskan bawa ni atas ni, so dia dapat L cube. Because L multiply L square is L cube. T minus 2 M minus 1. Betul tak? Can somebody verify this? Boleh tak seorang confirmkan dengan saya, betul ke tidak? Betul sir. Betul. Kalau salah kamu Saya kadang apa? Saya kadang saya memang Kalau apa? apa? Saya Kalau- selalu terlepas makan. Apa dia? Kalau apa? Fazanah, sorry. Kalau kira guna SI unit kira salah ke? Kalau kita Tak. tak guna dimension tu. Okay, macam saya cakap lah, kalau kamu buat SI unit, kalau jawapan akhir betul. Tak ada masalah. So don't worry. Okay, So thank saya you, sir. faham lah. So apa yang kamu kalau alternatively yang kamu buat, dia tukar SI unit untuk F kg ms minus 2. R unit dia m square kg. And then dia potong-potong, dia dapat final unit, and then dia tukar balik kepada dimension sini. Tak ada masalah. Especially kalau jawapan tu betul, memang dapat full marks lah. Kalau mark dia 2, dapat 2. Okay, kalau jawapan akhir salah, mungkin tak dapat gantian tu. Mungkin. Dia tengok juga tahun tu. Okay, don't worry. But the question did ask you to find the unit as well. So this is the dimension. So the unit would be, so you have to write. So kalau tak tulis ni, hilang satu markah lah. Length is meter. Time is second. Mass is kg. Okay, you can rearrange letak kg depan ke apa ke suka hati lah. Doesn't matter. As long as you have the correct unit, should be okay. Any question for question number 7? No, sir. Okay, thank you Amina and Fazana for asking question, and rest for verifying for me. Okay, next question. Okay. Okay, saya kadang-kadang saya terlepas pandang tau. Bila saya tengok-tengok ni, kadang saya tengok sekali lalu. So, saya terlepas pandang. Kalau saya ada salah, betulkan saya straight away. Jangan lagi 2 hari, sir. Hari tu saya salah buat. Nanti saya nak kena cakap balik dengan kamu tu, dah panjang cerita dia. Okay, question number 8. Tadi siapa yang tolong buat kan? Saya. Okay, Taravin. Okay. Very good. Very clear. Cuba explain sedikit apa yang kamu buat. First left hand side is Yes. V is velocity, so Okay. dimension is LT -1. Yes. And then lepas tu right hand side is U plus AT, U velocity, Okay. LT -1, and then Okay. acceleration dimension is LT -2, and time Yes. is T. Okay, good. Very good. Okay. And then what happened over here? And then I multiplied the A and T. Okay. I got LT -1 plus LT -1 right hand side. Okay. So you conclude that left hand side is equal to right hand side. Yes, sir. Alright, very good. Okay, this one memang saya suka buat macam ni. So memang today is my lucky day lah. Apa yang saya minta kamu tunjuk semua yang saya nak. Memang exactly macam tadi tu, dia buat dimension dulu. Saya suka. And this one memang ramai student dia tak buat yang left hand side and right hand side ni. I think some of you guys pun maybe tak buat macam ni, tapi saya memang galakkan kamu tulis macam ni sebab this one is one of the way that mathematically correct untuk tunjuk solution dia. So when they ask you to prove, so macam saya dekat sekolah, cikgu saya memang garang, cikgu maths, dia kata kalau dia suruh prove, buat left hand side satu, right hand side tu satu. Kalau buat salah, dia pangkal lah. So tapi dalam fizik biasanya dia tak salah, tapi this is the correct ways of doing it. Okay, left hand side tadi Tarvin buat
V velocity LT minus 1, ni tak ada masalah lah. This one comes from the dimension of velocity. And then U ni kalau kamu tak aware lagi, U is actually a velocity as well. Tapi don't worry, equation ni kamu akan jumpa dekat chapter 2. So kalau ditanya dekat PSPM, so basically all the question is the question that you use, pernah pakai, bukannya equation yang pelik-pelik tak nak pakai. Okay, cuma masa ni maybe kamu tak belajar lagi kot, dekat sekolah dah, tapi maybe dah terlupa. A is LT minus 2, T is the period time. Okay, and then over here I just want to point out a little bit, maybe I can write this one to the right hand side. So what you actually get over here is LT minus 1 plus LT minus 1. So the dimension, if it is addition or subtraction, dia tak berubah. It remains the same. If this one, apa yang maksud saya, kalau kat sini adalah multiplication ataupun division, then this one will change. Dimension dia dah tak sama. Tapi kalau tambah, dia akan jadi 2LT minus 1. Macam tu je lah. Dia tak berubah pun dimension dia. Unit dia maksudnya tak berubah. So because this one is plus, or if negative, we can assume yang tengah-tengah ni kita boleh tulis sama dengan juga. So basically, if you compare, then you will have LT minus 1 equals to LT minus 1 juga, which is agree. Betul? So then only you can conclude that left hand side is right equal to right hand side. Macam ni lah, macam kamu buat. So you can conclude that it is dimensionally correct. Okay, contoh yang saya kasih kalau dia tak sama. If, example, if in correct dimension, sometimes we call non-homogeneous lah. Okay, when you try to solve, katakan dia kasi equation V equals to U plus AT squared. Tadi tu dah balance, dah tally, so obviously yang this one tak tally lah. Tapi macam mana kamu nak prove? So when you try to solve, you can get the left hand side. Saya tiru je Tarvin tulis apa tadi. Dimension is LT minus 1. Okay, but when you try to calculate the right hand side, you will get LT minus 1, you get plus, and then you get L square T minus 2. Betul tak? Betul lah, sebab kamu square kan kat belakang tu. So I put, bukan, salah, I got, okay, saya rasa saya kena tulis. So LT minus 2 untuk acceleration, T square untuk period, so dia jadi macam ni. Betul tak? Betul lah. So you end up with LT minus 1 plus L. Can somebody verify this one? Boleh tak? Betul ke salah? Amir. Yes, sir. Do you agree dengan saya punya calculation ni ke tak agree? Agree. Tak dengar. Agree. Shazrina, Yes, sir. okay, betul ke salah ni? Faham ke tidak? Faham? Okay, good. Faham ke tidak? Faham. So saya ubah equation dia. Saya letak T ni ada square, tadi tu tak ada square. So kalau tadi dia LT minus 2 ni untuk acceleration, yang T square ni asalnya tadi T equals 1 lah. Sebab tu kamu dapat LT minus 1, tapi sekarang ni T square. So dia cancel out, jadi L je. So kalau macam ni, okay, you can conclude that since
LT minus 1 is equal to LT minus 1 but not equal to L. So macam saya cakap lah, kalau dia plus dengan minus, kamu replacekan dia sama ada equal or not equal sign. This one kan, kamu replacekan dia sebagai equal atau not equal sign. Contoh kalau kat atas tadi, I can write this one, since LT minus 1 equals to LT minus 1 equals to LT minus 1. So you can conclude that left hand side is equal to right hand side. Therefore, in this one, left hand side is not equal to the right hand side. Faham? Kalau dia multiply or division, kamu kena selesaikan lah. Contohnya kalau kat sini, mana tadi? Katakan ini sebenarnya adalah multiplication. So kamu kena selesaikan lah. L tu jadi L square. Macam tu. Understand or not? Faham, sir. Okay, so when you try to prove an equation, if the question have more than one katakan equation itu ada dua ketul, satu ketul, dua ketul, tengah-tengah tu tambah atau tolak, kamu buatkan dia sama dengan kat tengah. I think kat nota ada tulis, tapi saya just point out a little bit lah in case kamu jumpa dalam exam. Okay, any question? No, sir. Okay. Okay, how about question number 9? Nak bincang ke tak? Tadi kita pernah tengok kan tadi kan? Kinetic energy punya. Kita tak bincang tadi. Okay, tak apa, kita tengok. Ni siapa buat tadi? Saya, sir. Veronica. Okay. Okay, boleh lah, you explain sedikit apa yang you buat. Ni pun very nice. Okay, first saya yang sebelah tu dulu, LHS. Yes. Lepas tu selesaikan yang tu dulu, jadikan dia joule. Lepas tu joule sama dengan nm. Lepas tu tukar pada unit, SI unit. Okay. Lepas tu pergi dimension. Okay. Dah dapat jawapan. Alright. Lepas tu selesaikan right hand side. Selesaikan 1/2 MV square semua tu. Lepas tu tukar pergi dimension. Okay. Dapat jawapan tu. Okay. And then you compare. Yes. Yes, very good. Okay. So I think this is one of the methods untuk solvekan. Obviously ada banyak macam-macam cara, tapi I think this one is very good lah. Clear and senang nak understand. So this one, since joule tu kamu tak ada formula apa kan. So nak tak nak you have to start from unit lah. So you start from unit, and then you go back to the dimension, and then you compare the dimension. Okay. So you can say that it is actually homogeneous. I think the question asks you to determine whether it is homogeneous, right? So final answer maybe it's best if you can write that. Therefore, equation is homogeneous. Okay. Any question for this one? Sir. Kau macam dah letih sikit ya. Okay, sir. Okay. Okay, sir. 13 lah. Question number 10. Okay, 10 siapa buat? Saya sir. Okay, Syazina, cuba explain sikit. Syazina yang webcam rosak tu kan? Kan? Okay, Syazina, cuba explain sikit apa yang kamu buat. To be honest, sir, saya tak tahu macam mana nak buat, tapi Okay. saya Cuba dapat. saya pakai formula magnitude. Okay, Jadi dapat. Alright. Okay. Tapi memang itu cara dia, memang tak cara lain pun. Okay, so saya cuba explain a little bit kenapa kamu kena pakai magnitude punya formula.
Okay, so basically dia kata a subatomic particle experience two forces at the right angles. Right angle ni maksudnya 90 degrees to one another. One is 2 times 10 to the power of negative 15, another one is 3 times 10 negative 15. Calculate the resultant force on the particle. So basically, I can assume, let's say if I assume this is my particle, and I have one force to the right. Okay, saya boleh je assume dia ke mana-mana, tak kisah. Now another force, I assume it's upwards lah, as long as it's 90 degree to each other. So right angle, maksudnya dia 90 degrees to each other. Okay, let's say this is my F1 and this is my F2. Okay, F1 given is equals to 2 times 10 to the power of 15, negative 15. And this one is 3 times 10 to the power of negative 15, 10. Okay, so if you have two force, one going to the right, another one going upwards. So basically this is a two vector lah. Dia pergi ke tempat lain. Kalau dia in between X and Y axis, katakan dia dekat sini, basically kamu kena resolve dulu. Tapi yang ni dia memang dah dekat X dengan Y. So what you can do, so I'm try to draw, I'm sure you guys understand ke tak saya cakap apa. So basically this is my X axis. And this is my Y axis. So kalau saya nak gabungkan, saya akan dapat satu force, direction dia adalah ke sini. Okay, so if I want to show you kenapa dia jadi macam tu, yang square tu, sebab kalau saya ambil benda ni, oops, see if I take this one, I put it over here, then you can see that this one is actually right angle punya triangle, betul? Boleh nampak tak? Okay, so right angle punya triangle maksudnya kalau saya nak cari dia punya nilai hypotenuse ni, so I just have to use x square plus y square equals to hypotenuse. Ingat tak sekolah dulu kan? So daripada situlah datangnya formula magnitude tu. So that's why f1 square plus f2 square, and then take the square root, you will get the resultant force. Dia tak tanya pun direction. In fact, because dia tak kasih pun direction properly masa dalam soalan tu. So this is just my assumption that f1 to the right and f2 upwards. So it could literally goes anywhere as long as 90 degrees. So this is the solution. Okay, the solution is correct. Any question? No. Sir? Yes. Kalau dia tanya resultant force, bagi magnitude je ke? Kalau dia tanya resultant force, yes, kasih magnitude, tapi kalau ada direction, kena letak direction. Contohnya dia to the right ataupun upwards. So kamu kena tulis lah. Tapi sebab tadi direction dia saya yang assume dia ke kanan kan. So dia tak ada direction apa-apa pun. Understand? Bahaya. So maksudnya kalau soalan tu tanya vektor punya quantity, jawapan akhir mesti disertakan dengan direction. So it's very good question. So sebenarnya kena sertakan lah dengan direction. Jadi kita tengok soalan lepas ni dia ada direction yang spesifik lah yang kamu kena tunjuk. Okay, the next question is question 11. I think question 11 ada kot tadi buat. 11, 13, 10, okay, 11. Okay, siapa buat question 11 ni? Saya. Okay, Faraya nak panggil apa Faraya? Farah boleh, Farahia pun boleh. Okay. Okay, soalan ni for question 11, they give you the diagrams lah. They give you vectors A and vectors B. And then they give you an angle as long as the magnitude. So 5.2 for vector A, 3.7 for vector B.
Okay, find the magnitude and direction of the resultant displacement. Okay, Faraya, apa yang kamu buat di sini? Mula-mula cari X komponen dengan Y komponen guna formula untuk X komponen tu guna formula A cos theta. Kalau untuk Y komponen guna A sin theta. Okay, jangan saya pause kamu sekejap. So, saya rasa better kalau saya lukis sekejap. Saya lukis sekejap dia punya diagram dia. So, kita ada dua vectors. This is B. This is A. And they did give you the axis. So x-axis. Y-axis. Then they give you the angle, 30 degrees, 40 degrees. Magnitude is 3.7 km over here. And this one is 5.2 km. Okay. Back to Faraya. Okay, tadi kamu cakap kamu cari nilai X dengan Y komponen, betul? Betul. Kenapa kamu cari X dengan Y komponen? Untuk senang kita buat guna magnitude punya formula. Betul? Exactly. So the key thing here, when you see the diagram, you will see that A and B ni, both of this is not located on either X or Y. Dia bukan dekat atas axis X dengan Y. So apa yang the first thing kamu kena buat is that you have to put ataupun kamu kena resolve dia to X and Y axis. Contohnya, kalau B tu kamu leraikan dia, dia ada BX dekat sini and BY dekat sini. Okay. So A tu datang dia daripada AY dekat sini and AX dekat sini. Okay. So you can see that only after you resolve, then only you can do addition dekat X component, X axis semua X axis dengan dekat Y axis. Okay, faham tak? So that's the idea lah kenapa kamu kena resolve. Okay, now Farahia buat ni dalam table which is very good. Memang saya sangat suggest. Okay, saya just nak point out a little bit. Okay, kamu ada, ini dia punya vectors lah dekat sini. So kalau kamu ada 3 vectors, contohnya yang ni A dengan B kan. Kalau kamu ada A, B, let's say kamu ada C dekat sini. So you just have to add bawah ni apa. Lepas tu bawah resultant. Okay, kalau ada more, you just add dia ke bawah. Okay, understand tak? Okay, kalau okay, kita balik semula ke Farahia tadi. Lagi satu saya nak tanya, kenapa kamu pakai cos dengan sin? Formula dia kan. Betul? Kamu tahu tak mana dia datang cos dengan sin tu? Yang kelas lah, yang lain, semua orang. Saya tak sure pula. Tengok Pak C. Yang lain, how about others? Tengok Pak C tu. A tu adjacent dengan theta. Angle B tu dekat dengan x-axis, so dia jadi cos. Okay, betul? Okay, very good, very good. Saya tak ingat kalau kamu saya tunjuk ke tak? Saya tunjuk tak yang triangle tu kalau saya Ada, bawa ke sir. sana? Ada dah, so saya tak Ada, tunjuk sir. lagi lah. Saya actually ingat lupa lah. So daripada situ datang dia, tapi kalau cara nak hafal, macam yang kamu cakap lah, kalau dia ada dekat dengan X, cos X tu, dia X tu jadi cos lah. Kalau dia tak ada dekat, tu dia jadi sin. Kalau sebelah dia tak ada. Maksudnya macam ni Contohnya tadi kamu nak leraikan A komponen, A axis, A vector. Kalau untuk X, daripada A ni nak ke X ni, dia ada angle. So itu adalah cos. Okay, kalau daripada A nak ke Y, angle dia tu on the other side, belah jauh. So dia adalah sin. So tak kisahlah kamu nak hafal macam mana pun, yang penting kamu kena dapat lah. So kalau dah biasa buat, dia akan memang macam automatic ada. Okay, now satu benda lagi penting yang kena point out is about the negative sign here. So kita cuba tanya orang lain jap. Masita ada sini? Masita. Masita? Yes, Kenapa X komponen ni negatif?
Oh, sebab dia ada dekat direction yang negatif. Yes. To be exact, dia ke kiri. Maka bila dia ke kiri, kamu tengok AX ni, direction dia to the left. So kalau vectors to the left is negative, downward is negative. Okay, thank you Masita. Izati, Yes, sir. Y ni positif ke negatif? Yang sebenarnya. AY. AY. Yang ni. Positif ke negatif? Negatif. Kenapa? Sebab dia dekat negatif bawah tu kan. Yes. Betul lah, itu je yang aku tanya. Okay, so thank you Zati. So sebab kamu boleh nampak yang AX ke kiri and AY ke bawah. So AY tu adalah negative because it is downwards and AX is negative because it is to the left. Okay, ingat So this one is very important. Kenapa saya cakap sangat penting. Markah kamu buat ni biasanya ada 6 markah. Paling-paling pun 4 markah. Paling-paling So that means kalau atas ni kamu lupa letak negatif, kamu hilang terus bawah tu. Maka tu satu hal, masa yang kamu invest dalam exam PSPM tu, kamu buat benda ni mungkin kamu makan masa. Lepas tu salah kat sini. Kalau saya tadi saya pangkal je terus. Senanglah kerja saya. So tolong buat properly, jangan tertinggal positif negatif tu. Yang cos dengan sign tu jangan tertukar lah. Itu careless. Saya pernah cakap kot, yang antara yang menentukan biggest factor SEM 1 ni kamu punya boleh score ke tak boleh score is actually about your vector. Kalau vector kamu betul, biasanya tak ada masalah. Kamu cekap buat vector, it's okay. Kalau kamu still tak sure, nak dalam exam pun tak sure, negatif ke positif, tu masalah lah. Student selalu cakap, bila dia salah, dia careless. Dia kata, so saya tak perasan lah, ni patut sign. Dia terletak cos. Tak perasan lah, ni patut sign, patut cos. Macam tu lah. Patutnya ada negatif, saya terlupa letak. Bagi saya tu bukan terlupa, itu memang dia not aware. Kalau dia aware, dia akan check satu-satu. Tapi having said that, saya pun terlupa kadang-kadang. So, memang tak ada cara lain. Memang kena buat latihan banyak sikit lah. And then once you do lots of exercise, kamu tahu mana nak check. Bila kamu buat tu, kamu boleh check balik. Apa yang kena check, positif, negatif, sign dengan cos. Itu je. Kita tekak. Okay, now. A tadi dah settle. Komponen B. Faraya nak sambung? Boleh sambung tak? Sambung apa tu? Yang B tu tadi. Yang A tu kamu dah settle, yang B tu. Yang B pun sama punya. Sama je macam yang A tu. Cuma bezanya 3.7. Kita gantikan 3.7, yang theta tu 40 degree. Okay, lepas tu dia positif kan? Sebab apa? Dia apa? Dia positif sebab apa? Dia positif sebab nilai dia menaik. Ya, yang BY tu dia ke atas, so dia positif. Yang BX tu dia ke kanan, so dia positif juga. Okay, and then hasilnya ni kamu kira macam mana? This one. Faraya jangan lari. Yang tu kita tambahkan A dengan B untuk dapat correct tu. So macam ni nak dapat yang bawah ni, kita tambah je macam ni. Dekat sini pun kita tambah je. Okay. So yang ni sebenarnya kita tak cakap pun dia force ke apa ada cakap force tak ada. Cakap. So in fact this one tak sesuai kot letak F tu, tapi tak kisahlah symbol, just a symbol. So maybe saya letak apa sebab ini dalam KM, I assume that this one is displacement, so letak S ni lah. Kalau F tu untuk force biasanya, tapi tak ada masalah pun, it's a small matter. Okay, now this is the key part. Ramai student tak buat. After kamu buat table ni, you get 2 values. Ramai student dia immediately sebab dia dah hafal. The next step is take the square root and buat benda ni. Tapi sampai nak exam pun dia tak tahu kenapa dia buat benda ni. Okay, so apa yang kamu buat sebenarnya, what you need to do after you get these 2 important values, 2 value ni adalah value untuk vector. Jumlah vector tu. The sum of the vector lah. So basically you can draw a new vector. So you take those 2 values, kita boleh lukis vector yang baru. Maybe saya boleh pakai pen color lain.
Tu nak gunakan apa. Okay, so negative 1.67. Negative tu indicates direction dia ke mana. Kalau untuk ni. Negatif tu maksudnya ke mana? Ke bawah. Okay, tengok balik kat atas ni dia X component ke Y? X. So kalau negatif, Kiri. Ke bawah. yes. Okay, ke kiri. Good, very good. It's a good try. X. Okay, so this one to the left, this is what we call as X net. Ada yang tak faham tak? Boleh ikut? Alia okay? Boleh sih. Okay. And then Y component? Ke atas ke bawah? Ke bawah. Bawah. Sebab dia negatif. Yes. Very good. So ini adalah important step that I strongly suggest you guys to write. Ramai student dia tak buat sebab dia dah hafal, and kalau macam saya cakap lah, kalau dah hafal betul, tak ada masalah. Physics ni very simple. If you get the final answer correct, you get the full mark. Doesn't matter mana datang, dia ceruk mana datang, final answer betul is correct. So okay lah. Masalahnya sekarang ni, student dia suka buat separuh jalan. Okay, number one, dia suka stop kat sini for no reason. Kita dah dapat dah resultant, buat apa lagi? Dia stop. Dia salah lah. And then yang kedua, yang selalu sangat dia, yang ni dia ingat, and then dia stop kat sini. Lepas tu dia akan hilang satu markah dekat sini. Okay, so that's why it's very important for you to draw. Kalau kamu draw, kamu jarang terlupa apa yang nak kena buat. So masalahnya, kamu terlupa nak draw lah. Okay, anyway, theta tu saya letakkan dia di sini. Bila kamu draw, theta tu sentiasa letak dia towards x axis. When you redraw the summation of vectors, you put the angle towards the x axis. Maksud saya, katakanlah saya lukis vektor, total vektor tu, saya dapat vektor dia macam ni. Katakan this is my S1 net. Dah kira tadi kan, dapat table tu, dapat direction macam ni. Okay, so kamu kena letak theta tu towards x axis. Kalau dia dekat bawah ni, letak towards x axis. Kalau dia towards macam ni, letak theta tu towards x axis juga. Letak theta tu towards x axis juga. Okay, so student akan tanyalah, boleh tak kalau saya letak theta ni dekat atas ni? Boleh ke tak? Tak. Boleh. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya tak suggest. Sebab apa? Sebab biasa kalau kita buat latihan, secara tak sedar kadang-kadang kita dah macam hafal benda tu kan. Macam ni lah. So, my suggestion is always put theta to dekat x axis. Tapi in case dalam exam, kamu buat lain pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita sedarikan lah. So that dia tak confusing. Okay, back to your cases. So tadi kita dah ada X dengan Y. So bila dia cari resultant, dia akan dapat ni lah, nilai ni. Ini adalah value of this one. Yang vector yang kita kira ni, yang square root tu actually the blue vector over here. The resultant of X net dengan Y net. Okay, tukar je. So, saya tukar daripada SX SNet, sorry, SNet and SNet. So ni tak ada masalah, kira Pythagoras, dapat final answer 1.68 km. I just want to show you kenapa datang tangent FY over FX. Ni saya tukar juga SY, SX. Okay, kalau kamu tengok angle ni, kalau saya ambil yang ni kan, if I put it over here, okay, you can see that if I write cos theta, sorry, tangent theta, kita pakai tangent sini kita sentiasa pakai tangent, and then dia mesti y per x.
Mesti. Dengan syarat theta tu sentiasa dekat X. Okay. Ingat if you draw and you put your angle towards the X axis, your tangent theta mesti always equals to Y component divided by X sentiasa. So kamu tak perlu pening. So kalau kamu draw macam ni, final answer mesti kamu buat macam ni. So you get this one at 7.50 below X axis. Okay, ayat below X axis ni pada datang. Saya akan tambah sikit lah below. Saya suka tambah sikit. Negative X axis. Because kalau kamu cakap below X axis, it could be this one and it could be this one. Kita tak tahu mana satu. Tapi kita tengok yang sini, dia dekat sini kan. Bawah X axis, negative punya side. Faham ke tidak? Okay. Apa kelebihan kalau kamu lukis ni? Let's say dalam exam kamu terlupa tulis kat belakang ni, which is selalu student lupa. Ada setengah pemeriksa dia akan kasih markah dekat sini. Assuming that you guys understand. You guys understand lah apa yang kamu buat. So kalau saya tanda terlupa letak ni, saya still kasih markah dekat sini. So you get full mark juga. Okay. Kalau tak lukis dan tak tulis, memang kurang satu markah lah, hilang satu markah. So this one as your backup as well as to help you understand dia punya jawapan yang kamu buat. Okay. Any question? Yes. Kalau yang apa tu, saya tulis as net kan, yang bawah sekali tu. Kalau saya bagi huruf apa-apa je tak apa kan? Tak apa. Lepas Cuma tu biasa, kalau teruskan. Okay, biasanya soalan vektor ni dia tak ada, macam saya pernah cakap lah, dia bukan soalan satu tu find the vector tau, dia tak ada. So soalan vektor ni dia apply kat chapter lain. Contohnya chapter force nanti, chapter 2, banyak chapter, almost all the topics ada vektor. And masa tu kamu kena pakai simbol yang betul lah. Biasanya memang pakai simbol betul, tak ada masalah pun. Jarang student salah pakai. Yang ni sebab awal-awal semester, kamu tak belajar lagi benda ni. So maybe tersalah tu biasa. Tapi bila dah start belajar tu, contohnya chapter 4, memang force, memang kamu tulis F lah. Jangan tulis A pula. Tu salah lah. Oh, it answer your question ke? Okay, sir. Okay. Ini ada soalan lain? Lagi satu, sir. Okay. Kalau negatif tu, saya tak tulis full, saya tulis tolak VE je. Ni, bawah ni. Tolak VE. Kalau saya tanda betul. Okay. Kalau saya lah. Tapi kamu nak confident, tak nak kasih peluang untuk pemeriksa pangkar, tu dia penuh lah. Jadi kalau saya baik, sir. Physics, bahasa dia tak kisah. Asalkan boleh difahami, dapat markah. Memang biasanya pemeriksa tanda pun dia nak kasih markah. Jaranglah saya tengok pemeriksa tanda nak cari salah. Macam tu lah. Saya lah Saya tak tahu orang lain. Okay, lain ada soalan lagi? Okay, so thank you Faraya for helping me to explain this one. Okay, next one. Okay, before we go further, saya nak tanya kamu. Okay, tadi kalau dekat sini, okay, kalau dekat sini, jawapan dia adalah below negative X axis. Okay, kalau dekat sini dia adalah below positive X axis. Okay, kalau kat atas ni apa? Above positive X axis. Okay, correct. Above positive X axis. Okay, and this one? Above apa? Negative X axis. Alright, very good. Okay, so sounds okay. Ini question number 11. Okay, question number 12 saya tengok dah ada letak. Saya tengok soalan ni susah tak?
Okay, soalan 12 nak bincang ke tak? Nak. Okay. Okay, sekejap. Saya try ambil sekejap mana. I try to go mana, cek. Okay, nanti saya kena stop sekejap saya stop sharing sekejap. Sebab saya tak jumpa cek itu kat mana. So now I'm opening the Padlet. Okay. Saya kadang memang macam ni, saya kena cakap saya buat apa. Kalau tak saya terlupa saya buat apa. Okay, saya screenshot. Okay. Might have to edit the picture a little bit because it's a little bit dim. No worry, saya terangkan sikit. Exposure, brightness, sikit. Okay. Alright. Now, I go back to my Meet. Share screen. Okay. So kalau saya tengok kat iPad tu memang kamu nampak kepala saya ya. Alright. Okay. Rasa boleh nampak kot ni. Boleh nampak tak? Tak apa, nanti saya zoom in sikit. Okay, question number 12. Siapa buat tadi? Saya. Aisyah. Tapi waktu saya buat tu sebab saya tak faham lagi, so dia agak Okay. macam kemas lah, so saya tak faham waktu tu. It's okay. Tapi waktu saya ajar soalan 11 baru saya faham. Okay, tak apa. Okay, cuba explain sikit apa yang kamu buat. Sekejap, saya lupa dulu. Sekejap, sorry. Saya lupa yang gambar dia. Kita berada di same page. I just try to draw the diagram. Okay, the F1, which is in this direction. And then kita ada F2 in this direction. Okay, and then kita ada x-axis and y-axis. Yang x-axis and y-axis ni you don't have to draw lah, tapi awal-awal ni saya tunjuk bagi memudahkan nampak. Okay, 2 force F1 8 Newton. And F2 is equals to 12 Newton. Are acting on a wooden block shown in figure 1.2. Calculate the magnitude and direction of the resultant force acting on the block. So dia ada dua force, satu tu direction tempat lain, satu lagi direction tempat lain. Kalau dua-dua tu dekat axis macam x-axis, kamu boleh tambah tolak macam biasa. Tapi sebab yang F1 tu berada dekat atas itu, so kamu kena resolve vector and selesaikan. Okay, Aisyah, apa yang kamu buat? Cari x komponen dulu. Okay. F1 8 cos 30 tu. And then F2 12n. Lepas tu kita tambah dua-dua tu baru dapat vektor sum. Okay. So, apa yang kau buat? F1 tadi. Tengok F1 dulu. F1 ni kamu kena pecahkan ke tak kena pecahkan? Pecahkan sebab dia bukan dekat X ataupun Y kan. So kamu pecahkan. So this is what you did. F1Y dengan F1X. Kamu pecahkan kepada dua komponen. And then bila kamu pecahkan, dia ada sini cos 30. Okay. Sini adalah sin 30. Okay. Oh, so kamu selesaikan kat bawah ni terus. Okay, tak ada masalah. So positif ke negatif? Ni dua ni. Positif. Okay. F1X ni kenapa positif? Ini. Yang lain, kelas lain apa?
Dia kat area yang positif. Okay. Sebab dia ke kanan. So dia positif. F1Y, Masita, kenapa dia positif? Masita? Yes sir. Yang ni kenapa positif? Sebab dia dekat atas. Bahagian Yes. atas tu masuk dia positif. Dia sebab dia tunjuk ke atas. Point ke atas, point to the right. So positif. Saya tahu kat sekolah kan, sekolah dia suka belajar kuadran tau. So student sampai sekarang nak ikut kuadran tu. Sebab tu kalau boleh saya tak nak ikut sebut bahagian-bahagian tu. Saya tak suka macam dia. Kan? Tak payah. Kat sini kita tak pakai tu. So kita just cakap dia ke atas positif, ke kanan positif. Simple, senang nak ingat. Okay, very good. So yang kedua ni, kenapa yang ni ada ni tak ada? Aisyah? Yang tu saya tak pasti lah. Saya tak pasti. Okay, kita tanya orang lain pula. Tak apa. Naila? Yes sir. Kenapa yang ni ada 12, yang tu kosong? Oh yang tu sebab dia kira sebab 8 Sekejap tengok cara saya sendiri jap. Okay. Senang cerita itu pasti X. Betul? Okay, baik. So kalau pasti Y, kalau dia jadi kosong sebab pasti nilai Y kalau kat pasti X sama dengan kosong. So itu jawapan dia. Okay, correct. Okay, thank you. Okay, thank you Naila and Arif. Very good. So, this one is actually F2. So, F2 dia ke kanan. So, dia hanya ada kat pasti X. That's why you only have the numbers here. So, this here is equal to 0 lah. So, maybe kamu saya confused sikit sebab tak ada table kot. Ya, saya case ni table. Okay. So, kamu cakap lah, mesin ni dia tak berapa clear, dia buat apa. So, okay, nanti kamu buat sample. So, I strongly suggest you guys to do it in the table so that you can see clearly apa yang kamu buat. Okay. Okay. And then the last one is, this is the FNet. So basically, this one is positive, you just add. And this one is positive, so you just add. Kalau dia negatif, kamu minus lah. And then you get this 2. Okay, now, okay, macam yang tadi kita buat juga dekat sini, which is we have to redraw. So let's see if I redraw the vector, the resultant vector tu yang 18.93 dengan 4 Newton. Okay, kalau ini, this one represent vectors direction dia ke mana? Apa maksud vector ni? 18.93 tu direction dia ke mana? Ke kanan. Ke kanan, okay. Sebab apa? Sebab dia dekat X component, satu. Satu sebab dia positif. So dia to the right. Okay, very good. Okay. Tak tahu kenapa nak saya nangis. Tak apa. Yang this one? Sorry, yang this one positif ke negatif? Positif. So, ke atas ke bawah? Atas. Okay, very good. So, I just change this one a little bit sebab this one is actually your FY. Okay, saya betulkan sikit. Alright, so resultant FNet will be in this direction. Theta tu saya ajar lukis kat mana? Kat bawah ke kat atas? Dekat sini ke kat sini? Theta nak tak kat mana? A. Dekat A. Yes. Okay. Okay, kalau theta dekat situ, tangent dia mesti tangent Fy over Fx. Mesti. So dah tak payah fikir lah. Okay, so resultant you get this one. Okay, unit jangan lupa tulis. So this one, biasanya final answer we write in 2 decimal place. Okay, you just write this one. But if you stop it over here, you lose 1 mark because you didn't state the direction. So the final part is to find the direction. You solve using tangent theta.
Okay, make sure you use, if you use degree mode calculator, the final answer will be in degree as well. Okay, so calculate, dia mesti y over x. Okay, dapatlah 11.93. So boleh tulis 3 decimal place, tak ada masalah, tak salah. Tapi kalau kamu tulis panjang-panjang calculator, itu salah. Contohnya calculator kamu dapat 6 numbers, kamu tulis 6, itu salah. Tak boleh, maksudnya kamu tak faham kamu kena buat apa. Can round it off. Okay, ni above x-axis, exactly correct. You can see that this one is in this direction, so the direction is above positive x-axis. Okay, ada soalan? Yang ni kan, macam yang ni positif ni saya faham je dia maksudnya kan apa. So kalau saya tanda betul je. Ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada. Ingat, dapat soalan, kalau vector, I strongly suggest you to draw the table. Okay, find the net x and net y, and then redraw the vector. Okay, then you can combine it back like this. Okay, and you can find the direction like this. Okay, so as long as theta you put it towards the x-axis, it will always be y over x. So dah tak payah pening dah, tak payah setiap kali kamu nak kena fikir. So sekali je. Lepas tu, kalau titik perpuluhan, I strongly suggest you to use 2 decimal place in the final answer. Okay, and then ada satu main concern lah. Nanti throughout the sem, kamu akan jumpa ke concern ni. Macam ni kalau jawapan saya tu, dia punya jawapan akhir sekali tu, titik perpuluhan dia tu, lari sikit. Patutnya dapat 19.35. Tapi kamu dapat 19.36. Betul ke salah? Macam tu. Kamu rasa? Betul kot. Betul kot. Okay. Jawapan dia, okay, katakan kamu dapat jawapan akhir tu lain daripada skema jawapan. Okay, apa yang pemeriksa akan buat, dia akan kira balik kamu tekan apa. So make sure kamu tekan apa yang kamu tulis. Okay, the main issue is that student ni, dia tulis dekat dalam kertas jawapan dia 2 tempat perpuluhan. Masa dekat atas-atas ni calculation lah. Tapi bila dia tekan calculator, dia ambil 6 tempat perpuluhan. Dia ambil answer tu kan, dia ambil je. Okay, yang tu jawapan dia akan lari. Kalau yang tu salah. Kalau saya pangkah. Tapi kalau tak, betul je. Kalau as long as kamu tekan apa kamu tulis, jawapan tu lari banyak mana pun, dia still correct. So don't worry about that. Yang penting tekan apa yang ditulis. Okay, the last one ni siapa buat? Me, sir. Okay, Ari, I think because we are running out of time, so maybe saya explain terus lah. Tak apa Apa, sir? Kita masih dah tak banyak. Kalau saya explain terus boleh? Dipersilakan. Dipersilakan. Okay, dia kata fighter jet starting from air base A flies 300 km east. So kamu ingat lagi tak east, west, north, south tu? East ke mana? Kelas? Kiri. Kanan. Okay, east ke kanan. Patut suruh saya explain West ke mana? Siapa? Buka Arif pun boleh. Direction west ke mana? Kiri. Kiri. North? Atas. South? Bawah. Okay, good, very good. Okay, sometimes dia pakai dalam exam, especially untuk chapter 2 kadang-kadang lah. So kalau dikasih, make sure kamu tahu lah north tu ke mana, south tu ke mana. Jangan terbalik lah. Okay, so soalan tu dia kata, pertama sekali fighter jet tu starting daripada base, air base tu dekat A ni, dia kata dia travel 300 km east. So maksudnya dia travel 300 km to the right. Okay, so I'm gonna put an arrow sebab vector dia kena ada arrow. And then dia kata then 350 km at 30 degree west of north, ke kiri daripada north. So this is your north, jangan salah, this is your north. West of north is this one. Okay, so you end up like this. Common mistake student dia akan pakai, dia letak angle tu kat sini. Itu salah lah. So you have to be careful a little bit. Tapi dalam exam dia jarang-jarang nak confusekan kamu dengan benda-benda macam ni lah. Jarang. So dia kata west daripada north. So this is your north. Ke kiri daripada north is 30 degrees. Okay. Betul, lukisan betul. And then the last part, 150 km north to arrive finally at air base B. So finally they reach the B.
Okay. Dia gerak straight ke atas 150 km. Okay, so the question we want to find, the next day another fighter jet flies directly from A to B in a straight line. In what direction should the pilot travel in this direct flight? How far will the pilot travel in this direct flight? So basically the question state, kalau the next day ada seorang ni, dia pandai sikit, tak nak berhenti-henti, dia nak pergi straight daripada A ke B. So this is basically a resultant vector. Okay, saya tulis kat atas. So this is what we call as net. Patutlah itu tukar pen. Okay. So macam kita buat tadi lah, kalau jalan cerita dia, force dia ke mana, net dia ke situ. So kalau cara lain, kamu boleh straight away solve macam ni, ataupun alternatively, tapi tak perlu, kamu boleh ambil semua ekor tu, kamu gabungkan. Maksud saya, kamu ambil ekor dia, kamu lukis balik. Contoh saya tunjuk sekali lalu lah, tapi saya akan padam balik ni sebab kamu tak perlu buat macam tu pun. Contohnya yang first, yang 300 km, dia travel to the right kan. Lepas tu yang north to south tu, dia travel macam ni. Apa yang saya buat, saya ambil ekor dia tu, saya letak ekor dia together. And then yang last tu, yang kat atas tu macam ni. Put as A, as B, as C. Faham tak yang ni? Yang saya lukis ni. Aisyah? Faham, sir. Tak faham? Okay, apa yang saya Faham. buat, okay, kamu bayangkan ni macam ular. Kan? Dia ada ekor dia, saya ambil ekor dia, saya pegang, saya letak kat situ. Yang ni ekor, ni kepala dia, saya ambil ekor dia, saya letak kat situ. Ini ekor untuk yang ni, saya ambil ekor dia, saya letak kat sini. So basically saya ambil ekor arrow tu, saya gabungkan. Okay, ini cara sebenar kalau kamu nak selesaikan vektor lah. Basically, kalau kamu nak redraw balik supaya nampak, kamu combinekan ekor dengan ekor. Macam ni kan, ni kepala tembung ekor. Kepala tembung ekor. Dia sebenarnya macam ni lah. Okay, tapi don't worry, tak faham tak apa, saya padam pun sebab in this time, kamu tak perlu buat pun this. Okay, saya delete sebab saya tak nak kamu confuse. Saya nampak muka-muka tu macam ada apa kamu buat ni. Don't worry, tak ada sesuatu, jangan sesuatu, benda simple je. Kita tengok one by one. S1 tadi dia kata 300 km ke kanan, so you can focus about this lah. 300 meter, X component only. Y component is equal to 0 sebab tak ada pun Y component. And then the second one, S2, dia kata dia ada ke kiri dan ke atas. So, that means dia ada sin dengan cos lah. Okay, you can recheck. So, the X component, kalau kamu resolve dekat sini, that and that. So, this will be your S2X and this will be your S2Y. So, to the left, so you have to put negative and then sign sebab dia tak ada kat sini lah. Kamu pakai tu kan. Okay, boleh, tak masalah. Okay, and then dekat sini, so dia dapat dekat situ, kita pakai cos lah, cos 30 degrees. Dia positif sebab ini adalah ke atas, so to the left and upwards. So don't forget the negative. Oh, 30 ni kat bawah, maafkan saya tak nampak. Okay, kamu tulis. Okay, saya padam yang kamu punya. Okay, and then S3 pula dia kata straight ke atas, so X component tak ada, kamu hanya ada Y. So positive and negative, it is positive because it is upwards. So biasanya kalau saya akan tulis positif, indicates that saya dah fikir dia positif ke dia negatif, so that tak adalah setiap kali pun saya nak tanya diri saya positif kan negatif, positif kan negatif. And then you find the resultant. So this is the resultant, you get this one and this one. Saya letak di unit, tak masalah. Okay, tambah-tambah dapat ni, tambah-tambah dapat ni. Betul kalau salah tolong betulkan. Then this one diselesaikan tangent theta. Okay. Lepas tu dibawakan tangent tu ke sebelah. Ini dia jadi F lah ni sepatutnya.
Okay. Okay, kita tengok balik yang resultant tu. Saya padam sini. Okay. So kalau if you are referring to these two quantity, maksudnya dekat SX component, dia positive, so to the right. So this is your SX. Okay. Kalau SY pun positive, so dia kat atas lah. Okay, so your resultant will be in this direction as net. Faham tak? Okay. So theta tu macam saya cakap sentiasa letak dekat situ, so that this one becomes Y over X. Okay, kita padam sikit. Tak apa, saya harap semua orang nampak lah yang benda-benda yang macam ni kan. Memang biasa common mistake. And bagus kita tengok dekat sini mana yang salah. Tapi kat bawah ni masih betul. Y, X, X. Okay. Dan masukkan dalam ni untuk cari magnitude. So, yang ni biasa dia letak dia sebelah-sebelah lah kita jawab. Tapi kalau saya cari je lah mana dia tulis. Saya tak nak kena pening, saya tulis lah. Okay. Are you guys okay? Okay, sir. Okay. Baru dah nampak Humaira senyum sikit. Panggil Humaira ke Alia? Alia ke Humaira? Alia boleh? Alia boleh. Dah habis baru senyum sikit. Mana ada? Okay. Okay, first of all, saya nak stop dulu recording.